Ja, liebe Gäste, wir beginnen dann mit unserem Filmgespräch. Ich habe Ihnen ja die Filme, den ich Ihnen noch nicht vorgestellt habe, einige kennen ihn, ist der Maik Fielitz, unser Kooperationspartner von der Universität, vom Exzellenzcluster Normative. Und Maik ist nicht nur unser Kooperationspartner, der sehr vieles ermöglicht hat bei dieser Reihe, sondern der ist auch ein ausgesprochener Kenner der Materie. Insofern ist er wirklich ein Experte zum Thema rechtsextreme Bewegung in Griechenland. Also wir haben hier hochkarätige Frauen und Männer sitzen. Ich möchte aber heute mal anders beginnen, dass wir jetzt nicht sofort einsteigen in die Fragen zum Film, sondern ich möchte mal von Ihnen hören, wenn Sie denn möchten, was Sie spontan sagen, was hat der Film für Sie für einen Eindruck erzeugt, wie geht es Ihnen damit, was hat er ausgelöst, sind Sie erstaunt, was ist so die Stimmung? Möchte da jemand sich was sagen? First, I would like to give the microphone to the filmmakers, because you mentioned, Sie haben gesagt, es muss viel getan werden, damit der Film an die Leute kommt. Und da hat sich gerade in den letzten Tagen was getan, und das kann der Thomas und Angélique jetzt am besten erstmal sagen, wie der Film besser an die Leute kommt. Schönen guten Abend, sehr herzlichen Dank, dass ihr da seid. Was Gerd ansprach, ist, dass seit 8 Tagen der Film online ist, im Augenblick in der französischen, englischen, griechischen Version und morgen übermorgen in der deutschen Version auf dem Site goldendonorpersonalaffair.com. Und da kann man also einfach den Film ansehen. Ja. Da gibt es auch einige zusätzliche Infos dazu, Erklärungen von Angélique als Filmemacherin, aus welchem Grund sie den Film gemacht hat, was sie alles nicht mehr braucht, nachdem sie ihn gesehen haben. Darf man ihn auch öffentlich zeigen? Der Film ist online gestellt worden als Folge einer Creative Commons Crowdfunding Bewegung. Okay, look, does everyone speak English or should I make a translation from German? Everyone speaks English? Yeah? Correct? For everyone? Okay. So, we decided from the very beginning with the team, I have to underline that it's a teamwork. Yes, I was the one who was under these guys for 5 years with Thomas, because we always work together. But I have a team behind me, and without them, it wouldn't be possible to make the movie. I mean, without Omnia TV, it wouldn't be possible to make this movie. With Thomas, we already made 2 movies in the past. One who was and still is in the internet for the Swiss television, which was about the specific relation with religion and with the Orthodox Church. And the other one was done on May 2014, which was about the specific, it was a reportage, not a documentary, which was about the promises, the electoral promises of Golden Dawn. And it was a very short one, 30 minutes, but it was we were very happy with Thomas that Arte accepted this movie, because we were on our knees, because shooting after this guy for 5 years means that you do nothing else, and means that you put all the money you have in this movie, and this saved us. And then we were very frustrated with Thomas, because we had 19 terabytes of material, and we still didn't have the movie we wanted, which was a documentary, not a reportage. And that's where Omnia TV and Lucas and Andonis arrived, and they say, we are going to do it. And we spoke with them and we say, we cannot pay you. And the answer was, this is our commitment, so don't worry, we are going to do it. And these guys just made the work you saw.
They worked 2 years without being paid, and they made a very professional work. This movie was selected in 15 festivals. We received 3 prizes. One of the prizes was the prize which was given by high school students. And we were in Hamburg in school. We make a discussion in the classroom. We make discussion in Greece in classroom, in France. And before this movie was in the internet, it was at the disposal of all the teachers in any language they want in order to make discussion in Spanish, in Italian, in German, in French, in Greek, because we think that this has to be shown in classrooms. And we have a very, very good response from teachers in France. So this was the answer to your question. And it was really a commitment. It was really the reason why Omnia TV, Luca and Andoni decided to work together with us, because they wanted this to be really the most, to be seen by the most popular possible people and to have discussions. So we make a tour, thanks to Maik, in German 3 times, 3 months, 1 month each, and then we make a tour in France, and we were in England, in all over the world, in Canada, and also overseas, and we have discussions by Skype. What we want, me, Thomas, and Omnia TV, was to have reactions. So now our goal is next, at the end of June, it will be a very high challenge for us. We are going to make a projection in the municipality of Béziers. Béziers is a far-right municipality in France. And we are not invited by Antifa or leftist people or, let's say, Democrat people. We are invited by the municipality, and the municipality is a far-right one. What I think, Lucas and Andoni do not think the same, is that it's very good, it's very pleasant to be with you, to have discussion with people who more or less think the same. You are anti-fascist, you came anti-fascist, and you're going to leave anti-fascist. That's perfect. But nothing changed. If in Béziers we can change even one person, if in Béziers even one person can start to think, well, maybe what I was thinking was not good, that's difference. It makes a difference. So this is why I go there. I say I because Lucas and Don say they won't come. They say if you are fascist, you die fascist, and there's no way to change. It's their opinion. I deeply respect it. It's not mine. And then at the end of September, we are on the European Parliament. And here this is the story. Because we're supposed to be in the Parliament on March, on the 1st of March. We were invited by the Liberals, by Mrs. Goulard, who now is the French Minister of Defense. But 1 week before, she was afraid and she cancelled everything. So this is the Ministry of Defense now in France. So, well, let's see what she can do. If she's afraid of Golden Dawn, what she can do with army. And now we are invited by the Vice President of the Parliament. So this is, and we go everywhere, people invite us to have discussions in schools. Thomas is in charge of the German and the Spanish, for the French, and Lucas and Don, they are doing the same in Greece. So now, I think someone asked what's going on in Greece. I have to say that only 2 cinemas accepted to air the movie. They were afraid. We air the movie in a lot of places, like this, theaters, schools, unions, cinema, municipal cinema, but not official one, because they were afraid. This is one. And then I have to answer, or should I bring up? Ich denke auch, Sie haben ja mitgekriegt, dass die beiden jetzt durch Großteil Europas und der Welt, kann man schon fast sagen, gereist sind.
was ich ganz toll finde. Und daran anschließend, denke ich, können wir zu der Frage von der Dame vorhin kommen. Wie sieht es denn aus, inwieweit ist denn diese neonazistische Partei vernetzt, inwieweit hat sie Verbindung im Ausland? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, Sie haben vor ein paar Jahren in New York ein Büro aufgemacht und es gibt die Äußerung von einem Funktionär, dass Sie gesagt haben, überall da, wo Griechen sind, und in Deutschland sind ja auch einige Griechen, werden wir versuchen, eine Zelle zu gründen. Das war, was ich oberflächlich gelesen habe. Viel mehr weiß man sicher dabei. Vielleicht kannst du dazu was sagen. German or English? You understand? Deutsch, ich muss erzählen. Can you speak German? Ja. Okay. Also, what? Anyone? Ja, gute Frage. Ich glaube, du hast ja schon einen Punkt angesprochen. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einerseits diese Anstrengung der Goldenen Morgenröte innerhalb der griechischen Gemeinde in anderen Ländern aktiv zu werden. Sie haben es hier in Deutschland versucht. Sie haben ja auch eine Art von Zelle gegründet, was im Endeffekt nur ein Dutzend von Jugendlicher waren, die sich dort mit Symbolen der Goldenen Morgenröte geschmückt haben. Es oft eher als Provokation wirkt in die griechische Gemeinde rein, in den verschiedenen Ländern. Es gab so Versuche in anderen Ländern auch und eben sehr stark in New York, in Montreal gab es dort auch so Zellen, die dort sehr stark wirtschaftliche Unterstützung geleistet haben. Also das ist eher aus dieser Perspektive heraus, dass sie im Ausland einerseits auch gewählt wird, im Ausland sozusagen, oder das oft auf den Fall kommt, und andererseits aber eben auch um wirtschaftliche Profit rauszuziehen. Also es gab so eine Essenslieferung aus New York und Montreal, die dort dann, wie im Film gesehen, auf den Straßen Athens verteilt werden. Also eine ganz komische Art von Entwicklungshilfe, die dort abläuft. Und der andere Punkt, und ich glaube, das war eher deine Frage, war dann auch die Vernetzung innerhalb der extremen Rechte in Europa. Und ich glaube, da ist dann wichtig zu wissen, dass Goldene Morgenröte oder generell Neonazismus in Europa ein sehr transnationales Projekt ist. Also oft eben Verständnis von einer gemeinsamen Rasse, ist da eben sehr viel Gemeinsamkeit untereinander eben auch vorhanden. Und so war der Anfang der Goldenen Morgenröte sehr stark davon geprägt, dass sie in Europa Kontakte hergestellt haben. Also sie waren viel mehr international ausgerichtet, anfangs als nationalistisch so. Sie haben sich verschiedenen Größen der europäischen Neonazisten getroffen, haben dort auch ihr eigenes Organisationsmodell nachher ausgerichtet, wie andere Gruppen sich in Europa damals organisiert haben. Das ist natürlich eine ganz besondere Begeisterung für Deutschland bis heute anhält. Also es gibt einen sehr starken Demonstrationstourismus nach Athen, die größte Neonazi-Demonstration Europas findet in Athen statt seit Jahren, jetzt im Januar, wo alleine ein Dutzend internationale Delegationen zu Gast sind, wo es Austausch gibt, die Leute lernen voneinander, die Leute arbeiten zusammen und organisieren sich eben auch zusammen. Es gibt im Europäischen Parlament so einen Verbund, sie nennt sich selbst eine Europäische Partei, die sich dann auch noch sarkastisch den Namen Alliance for Peace and Freedom, also Allianz für Frieden und Freiheit, genannt hat, wo eigentlich man eben oft auch sieht, wer sich dort miteinander verbindet, wer dann wo auch steht. Also man muss sich so differenzieren, glaube ich, also nicht alles in eine Tüte hauen. Der Aufstieg rechter Parteien ist sehr unterschiedlich, das Feld in der Extremrechten ist sehr zersplittert, es gibt sehr viele Konflikte untereinander. Es gibt aber eben auch sehr viele Kontinuitäten innerhalb der europäischen Neonazi-Szene gerade, die eben auch seit Jahrzehnten anhalten. Also zum Beispiel Udo Vogt hier in Deutschland von der NPD ist Freund der Familie Michaloliakos. Also der lässt sich gar nicht ablichten, der geht zu denen nach Hause. Das ist für internationale Neonazis gerade eine Auszeichnung, sich mit der Goldenen Morgenröte ablichten zu lassen. Wobei eben sehr interessant ist, was die einen sagen und was die Goldene Morgenröte andererseits sagt. Also sie lässt sich in der Zeit sehr selten mit gerade militanten Gruppierungen ablichten, weil sie eben im eigenen Image nicht gut kommt. Andererseits gibt es hinter den Kulissen gibt es sowohl finanziell eben sehr starke Geldströme, die nach Griechenland gehen, weil dort eben auch international gesehen wird, dass das Vorbildcharakter hat für andere Länder. Also was dort passiert, wäre sozusagen die Traumvorstellung von Neonazis in allen anderen Ländern. Und daher versuchen sie diese Bünde eben sehr eng zu schmieden.
Und jedoch immer wieder zeichnet sich das eben auch in gemeinsamen Aktionen, Konferenzen aus. Und ich glaube, wir sollten eben wissen, dass sie nicht nur einen nationalistischen Charakter das Ganze hat, sondern gerade eben die radikale Linie neonazistischer Gruppierung Partei ist das oft auch als ein europäisches Projekt verstanden. Also quasi, dass alle Leute daran Anteil nehmen und über Symbole, über narrative Ebene austauschen voneinander. I just would like to add something. Maybe I didn't understood correctly. What the other Nazi parties or the far-right parties admire in Greece is not exactly what Gordon Dawn is doing, but the fact that they can do it, which means that, honestly, I don't know what is more dangerous in Greece, to have Golden Dawn or to have Golden Dawn in Greece in this crisis with such a government. And I don't make big difference between the former government and the today government. I make a comparison between two countries I know, France, where I was born, and Greece, where I live. Never ever what Gordon Dawn has done in Greece could have been done in France. No way. It was the beginning, the first questioning of this movie. Why is this possible in Greece? I mean, can you ever imagine, I don't know in German, again, but I know in France, it's not possible in France that a political group or a member of this group go in an open free market, destroy the shops of the migrants, put this in the internet because they are shooting themselves. You saw that in the movie. It's not me. I didn't shoot that. I just pick up from their website, and they make all the political action, the political strategy through the violence without being punishing. That's the key difference. They act like that because Greece is this country. Greece is what it is. All the governments, the conservative of Samaras, and even this one of Syriza, allow them to do that. For instance, it's under Syriza government that for the very, very first time of the history of the Greek national TV, the one we all defend, the famous Gerd. Remember, Gerd, the Black Day, we all go down in the street, we say, why does Samaras shut down this TV, blah, blah, blah. I was among the people who were against that. I was among the people who were in the street to fight for them. But in this TV, for the very first time in September, you had in a direct all the ceremony of Menikalas, the one I was dressed, because it's every year. And 3 months later, you have the very same one in February, no more than 3 months, 4 months later, you have the one of Inya. And between them, you have 45 minutes of speech of Michaloiakos. And it was not an obligation of the national TV to do that. The only obligation of the national TV was to air what the deputy of Golden Dawn said in the parliament, because they are deputy. But not what they are doing 200 kilometers from Athens, or the rally they do in Athens. So the real question is, why is this happening in Greece, and why does the authorities, no matter the color of these authorities, allow this to happen? And this is all the far-right parties admire Golden Dawn because Golden Dawn are open Nazi and they cannot be open Nazi in their country. National Front, for instance, cannot do what Golden Dawn is doing, but they dream of that. And they also dream to have the same possibility to be the same racist, the same violent, the same homophobic, the same sexist, the same anti-Semitic, the same anti-black, anti-immigrant, anti-everything. They cannot, because you have this, you know, you have, in France, you have
you have a social society which is very strong, and they cannot do what Golden Dawn is doing in Greece. That's what I wanted to be. Correct? Just a short question. What would be your answer to your question? Just what would be your answer? If this question, why happened this under the government of Syriza? I can give the answer about Syriza. Yeah. Sorry, there is people from Syriza here. I can also give the answer about Samaras. Samaras is a far right nationalist. I mean, I cannot put the word Nazi on his politics because I want to be honest, but it's that close. Don't forget the Baltakos Gate. Baltakos Gate, Thomas, can you explain you better? Ich werde es auf Deutsch tun. Panayotis Baltakos war jahrzehntelang die rechte Hand von Antonis Samaras, ein Mann, der also über ewige Zeiten in Tuchfühlung war mit der Goldenen Morgenröte, und das ist ihm zum Verhängnis geworden, als 2013, nachdem endlich die konservative Regierung umgeschwenkt hat und sich gegen Goldene Morgenröte mobilisiert hat. Nicht, weil sie plötzlich demokratischer geworden war, als sie es vorher all die Jahre war, wo sie die Pogrome zugelassen hat, sondern weil sie Angst bekommen hat, die Goldene Morgenröte schnappte zu viel Wähler weg, und Angst bekommen hat nach der Ermordung Fissas. Die Bevölkerung würde sich also auflehnen in einer Form von Revolte wie in 2008 bei der Ermordung des jungen Alexis Grigoropoulos. Und dann haben sie plötzlich umgeschwenkt. Und Ilias Kassidiaris hat ihn auf einem Video, das er ins Netz gestellt hat, bloßgestellt. Er hat ihn versteckt gefilmt mit einer versteckten Kamera, während er ihm sagte, wieso verfolgt er uns auf einmal? Und Baltakos sagt ihm ganz ehrlich, wie er es einem alten Freund gegenüber tut, meine Güte, du musst dir klar sein, er hat uns viel zu viel Wählerstimmen weggeschnappt. Und dann sagt er, ja, aber wie könnt ihr uns die Justiz auf den Hals hetzen? Sagte, das war ganz einfach, das ist eine gottgläubige Richterin aus 2 Dörfer weiter von Samaras, die hat er in der Tasche, und das war ganz einfach. Und ähnliche Dinge erzählen sie sich da, so wie alte Kumpels, die rechte Hand des Premierministers, und das war natürlich sein politisches Ende von Baltakos. Das ist außerhalb Griechenlands nicht sehr bekannt, wir haben es nicht in den Film getan, weil das war zu griechisch intern. Aber das ist nur so eine kleine Klammer, die ich öffne und auch wieder schließe, um gewahrt zu sein, wie weit der tiefe Staat präsent war in der griechischen Regierung. And for Samaras, anything is better than the left. You know, don't forget we had a civil war in Greece, a very hard one, as every civil war. The difference with Spain, for instance, is that in Spain they start to discuss about it, not in Greece. So you still have, and you saw in this movie, a very violent anti-communist, anti-leftist rhetoric in Golden Dawn, but you have the same in the Democratia. So anything better than the red. So for Syriza, it's something else. My analysis is that Syriza is doing the same as Mitterrand did on the late 90s. At this moment, Mitterrand gave a lot of place to National Front with the thought that the more National Front will win, the better for him, Socialist Party. And the Mitterrand wanted to make a big division on the right area. And we see now in France what's happening. They are divided, and the one who are the very first in the political right place in France is Front National. All the others are completely, they disappear, and then we have someone no one knows, Macron, as we say in Greece, even his mother doesn't know him, who is now the president of France.
and they always use vote for me or the Nazis. So, you know, it's a tool. Syriza is doing the same now because they lose. If there is any election now, they will lose. The Gallups give them 16%, 1/6, and Nea Dimokratia, the Conservative, 36%, which means that they're not going to have any majority, but they're going to be the first party, but they cannot be a government. So the thought of Tsipras, I think, is that the more votes for Golden Dawn, the less for conservatives. So this is why we have what I just said in the national television. Because if there is no green light for government, no way that this happens. And then we have a lot of things. Then we have common visits with Ministry of Syriza and Deputy of Syriza with Kassidiaros in the islands of Greece, 2 times. Then we have the inauguration of a very important day in Yanina, the celebration of the freedom of Yanina. Minister of Syriza and number 2 of Golden Dawn, just with him, in the next to them, with pictures. They were not obliged to do that. Then, on November, we had the Ministry of Justice who says, well, what's better, to diabolize Golden Dawn or to put them in the democratic discussion and to have a government with them? He was fired, but he says that. And the one who says that was a very democratic guy. It was not the Stalinist fascist usual we have in Greece. So these are notes who gives the road. And I think it's very dangerous because what Mitterrand did, first, no one is Mitterrand, okay? But what Mitterrand did was without economic crisis, without migrant crisis, and without Trump in the States, peace in Poland, Jobbik in Hungary, Front National in France, and so on and so. So we are, I think, is playing with fire, and we are going to be burned. So there was a question. So first of all, I'd like to thank you for this film. I think it was really one of the most spectacular pieces of underground journalism that I've seen, and I can't imagine the amount of time and the amount of courage that it took to do those interviews and to go, as it were, underground with Golden Dawn. So, with that being said, I have some criticism of the film that I'd like to share, and relatedly, a question for you about perhaps your intention in showing the film, your political goal in showing the film around Europe and around the world. And my criticism has to do with, I think, a very important question that was posed throughout the documentary, which was, how did this come about? So, wozu sind wir hier gekommen? We heard over and over and over again. And at each point that we heard this, or that we got this question, I didn't really find any answers. And one of the, I guess, maybe 2 key words that were completely missing for me in the film were 1, Germany, and 2, austerity politics. I guess that's 3 words. In German, Sparpolitik. And the only people who were mentioning the Sparpolitik in the film, in the translation, were the people in the Golden Dawn themselves. And that was never linked in with the official narrative given by those who were directing the film. And so that's my partial criticism, and now here's the kind of question for you, and I think the kind of question for us, because I agree with you that we are here as anti-fascists, you are here bringing this film to us as anti-fascists. In this way we're all on the same page, but I think that there's some other questions that we need to be posing ourselves in light of this amazing film that you put together, which is, how do we understand this phenomenon, and what do we do about it? And the question of how do we understand it, you already did so much work of showing us what's in these people's heads, what the leaders are thinking, why various groups of people are coming to them.
but at the same time, to begin the film with, there's hunger in this country, there's starvation, and now the answers that you're giving us is that all of the parties are equally bad. I'm not a Syriza defender myself. I'm not here to support Syriza, but to critique Syriza, to say all politicians are equally corrupt in the country, and then to not ask about what is the Golden Dawn stance on the EU. How do we rethink the EU in light of what we're seeing here? And I mean, if you're going to show this film in the European Parliament or in the Assembly in France, I mean, what do we do with this? I mean, these are I mean, beyond the fact that we're in Germany right now, and both the CDU and the SPD were crucial in pushing through the memorandum and the austerity. I mean, we're in the country that created the idea of austerity in the first place. How do other places like France and the EU, what do they do with this? Und auf Deutsch, ich hab einfach zwei Sachen gesagt. Ich habe erstmal vielen Dank für diesen sehr wichtigen Film. Und dann, wo ist die Sportpolitik, wo ist Deutschland, was machen wir damit in Europa und so weiter. Okay, I can answer. And you know what? That's the question a lot of Greeks has. What do you do with this? We do not vote for Merkel. We support. We live with the policy of Schäuble, but we are not the one who vote for them. This is one answer. The second answer is that, I don't know, but remember the beginning of the movie. I explain, I show the ground on which Golden Dawn grew up. And this was the austerity, this was the rally, this was all what happens in Greece. I remember in 2 years, more than 20,000 of rallies, more than 700 people injured, and more than 5 people who died just because they were in the street demonstrating. So, I explained that, but my movie was not a movie about the economical analysis of what happens in Greece. A lot of people did that very well. Aris Stefano, Deptocracy, Catastroika, Fascism, Alpha Epsilon, and the last, which is fantastic, This is not a coup, this is just a day in the EU. Just go on the internet and go and see them. They are fantastic movies. Then you have Dans la tourmente grecque, the Philippe Tenu. So you have a lot of books and movies who explains the connections, the direct connections between the austerity and Golden Dawn. This was not my movie. My movie was what is in the mind of the next door Nazi. And this, no one did it. No one did it not because they do not want it, but no one did it because no one has 5 years in front of him or her to make this movie. The movie I made for Arte was done in 2 weeks, you know? And they say on February, okay, do it. And I could do it with Thomas just because 3 years before I had started to shoot. So it's long-term work. And the other reason is because it's not only the crisis the answer. This is why the crisis is not the only answer to Golden Dawn success. This is why I shoot not only in the poor areas, because a lot of people did it. It's very easy, you know. You go in Ayushka de Lemonas, you speak with everyday people, they say to you, oh, we don't like migrants, they pee everyone, they steal everything, we are not secure, we are women, we cannot work in the street, blah, blah, blah. Golden Dawn sells. A lot of people don't it. It's a part of the truth, but it's not all. The Golden Dawn problem is not only a crisis phenomenon. Is there anyone professor in physics here? The crisis is a revelator. Ein Aufdecker. Ein Aufdecker, ein Revelator, ein Entwickler. Yeah? Because 2 reasons, at least, and he's a specialist, he can explain it better than me. I'm not a specialist, I'm just a journalist. One of the reasons is that we have in Greece
nationalism from the very, very, very beginning, for the very first day of education. We dance with nationalism. We drink and eat nationalism in the schools from the very beginning. You know, normally in every country you have one national day. In Greece you have two. And in those 2 days you have people, young people, my kids, and I refuse, but I have problems with the schools, that they are in the streets with flags and like small army who works and all the schools. I mean, this is a society who produces nationalism. First. Second, before the crisis, you had two big parties. I make, you have Nea-Demokratia, the Conservative, and you have PASOK. Together, they have more or less 80%, 80, right? With the crisis, they collapsed. They collapsed. PASOK is something like 6%. We don't know if they're going to get in the parliament, and the Conservative have now 36. Before the last election, they have 24, something like that. You have nationalism in those two parties. So the nationalist party, the nationalist people, they could vote for these two parties. They could recognize themselves. That's what the political in the movie explain. And they say, when this collapsed, you have the place in the political panel for a nationalist party as Gordon Dawn. And for instance, you know, Gordon Dawn says, "Η Ελλάδα στους Έλληνες," Greece to Greeks. The first one who said that was PASOK, and the rest was Papandreou. You know, and the Communist Party is very nationalist too. We have a story in Greece, which is so hard story, that nationalism is in our blood. We accept or we reject, but it is here. And we have the church who is in the state. You in Germany, you have a terrible story, but the reaction was exactly the opposite. You don't want to say in German, you don't want to use the flag, most of you, and blah blah. In Greece it's the opposite. We want flags, we like flags, we have in every house flags. And this was an open road for Gordon Dawn. Ein kleiner Hinweis, meine Damen und Herren, wenn Sie andere Themen diskutieren wollen, als die über das Podium kommen, melden Sie sich und sagen uns Ihr Thema, mit dem Sie auch Geld hilft. Ich würde noch, auch vielleicht um die Frage vorher mit der vorher zu verbinden auch nochmal. Die Frage, also diesen direkten Link, was Angélique auch gesagt hat, zwischen Krise und Gordon Dawn ist eben leicht zu machen und es ist immer eine schöne Antwort auch. Und ich glaube, gerade aus deutscher Perspektive kann man die deutsche Position da auch nochmal gut mit reinbringen. Die Frage ist eigentlich aber, also es gibt, wie wir gehört haben, eben ein großes Potenzial. Es gibt eben Nationalismus, ist einfach Konsens in Griechenland und jenseits von einer ideologischen Ebene gibt es eine organisatorische Ebene. Die extreme Rechte ist eben sehr stark in den Jahren gewesen, nicht mal parteipolitisch, aber von der politischen Kultur her ist sie eben sehr eindringlich in den politischen Mainstream. Es gab verschiedene und es gibt verschiedene Formationen, es gibt verschiedene Ausrichtungen. Und, die Frage wäre eigentlich eher, und das ist glaube ich auch der Punkt, den Angélique macht, wie eben so eine kleine Neonazi-Partei, gerade die quasi auch nicht ein Krisenphänomen sind, weil es schon 35 Jahre vorher gab. Wieso konnte jetzt die Partei genau davon profitieren? Also wie haben sie es angestellt, sozusagen diese Situation auszunutzen? Warum haben es andere Parteien nicht geschafft? Und ich glaube auch einen Punkt, den der Film anspricht, und da kommt man eben auch zu diesem Austeritätspunkt, ist, dass eben die extreme Rechte in Griechenland mit ihrer Vorzeigepartei Laos in die Regierung gegangen ist, in diese Government of Unity, also in diese Interimsregierung mit dem Vize-EZB-Chef Papadimos und somit auch ihre Legitimation in extremen Rechten als ein Anti-Austeritätsprojekt verloren hat. Also oft wurden sie sozusagen als Verräter dargestellt, die eben das Land verkaufen an die internationalen Spekulanten, wie das dann oft so schön heißt. Das heißt, es ist ein Raum entstanden. Es ist ein großer Raum entstanden für
Intervention von Kräften, die eben noch radikaler sind, die eben auch es schaffen, eben so diesen Unmut aufzusaugen. Und das zeigt eben der Film, glaube ich, ganz gut, eben, dass dieses Vorgehen, ich glaube, das liefert eben die größte Erklärung, also eben in diese Kümmerer zu spielen, dieses Gegenbild zum unfähigen Staat zu schaffen, also wie auch immer dargestellt wird, und eben auch eigene Infrastrukturen aufzubauen, also eigene Hochburgen sich zu sichern, dort in verschiedene Bürgerinitiativen zu gehen, die zu unterwandern, die mit diesen rechtsradikalen Gedankengut eben zu infizieren und auch diese Essensausgaben, also eben dieses Bild zu schaffen. Ich glaube, das war das, was ankommt. Ich glaube, das Bild zeigen. Und ich glaube, wenn man sich allzu leicht eben auf so Mechanismen einlässt, also in der Erklärung, warum so eine Partei Aufstieg erhalten kann, muss man eben die ganzen Sachen, politische Kultur, die extreme rechte Entwicklung dort und eben gerade das Handeln der Partei oder der Akteure in den Weg nehmen, weil sonst entsteht immer eine Lücke. Also, ja. You know, there is one thing, it's not the crisis, it's Greeks now, in a country where you're obliged to vote, you have 41% abstention, people who refuse to vote. It's an obligation by the law with a fine, and 41% of the people refuse to vote. Disgust. Das ist ein Absteuerregelrecht der Griechen ihrer politischen Klasse gegenüber jeder Couleur. And one of the slogans of Michaloiakos is this: these hands maybe make this, but it's clean. It's clean. Saubere Hände. We didn't steal. We didn't steal your money. We didn't steal your pensions. And this works in a country where now, thanks to Mr. Schäuble, the pension people are going to have the pension diminished for the 13th time. Ja, zum 13. Mal werden Renten runtergesetzt in Griechenland. So, ich kann es noch. Manfred, du hast noch was. Ja, ich möchte nur mal auf die Flüchtlingspolitik eingehen. Also der Film ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte der Rechtsextremen, wie sie das Soziale besetzen, das Kulturelle, die Musik, auch die junge Leute ansprechen, einbinden und somit tatsächlich den Nationalismus zu einer Bewegung und einer starken politischen Kraft gemacht haben. Was mich verwundert ist, warum der Nationalismus diese Ausgrenzung und auch diese Ansage, die im Film ja oft vorgetragen wird, Griechenland zuerst und Ausländer ganz hinten, und wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht, sie werden nie griechische Staatsbürger und Griechen selbst werden. Warum das nicht zu einem stärkeren und uns auch hier bekannt gewordenen Angriff auf die ganzen Camps führt, die durch die Geflüchteten entstanden sind? Warum gibt es dort eben keine Brandschatzung, keine Angriffe und somit von außen gesehen doch einen Respekt, der die Würde der Flüchtenden erstmal respektiert? Könnt ihr Filmemacher etwas dazu sagen? Was machen deutsche Fremdsprachenkorrespondenten in Griechenland? Was geben sie für Nachrichten drüber? I really don't know what newspaper, not only you, but obviously you people, or what my colleague, the German colleague based in Greece, are writing it. You have everyday pogrom. You have a pogrom. You had a pogrom in Chios on November, and they threw stones and Molotov in the camp of Sudan. You have every day, on the very moment now that I speak to every day, pogrom in Aspropyrgos, near Athens. I don't know why people doesn't want to write, but you know, it's not only, I don't want to blame my colleague because first I don't know them,
then I don't know what they work, but I know how it works, because I'm a journalist. So you call your boss and you say, look, there is a pogrom, there is in Chios, and the answer of the chief. Is there any German there? So if there is any German interest, they will treat the problem. If there is no German interest, if the journalist is German, they will not treat. You know, it works like that. Or how many dead? So if you have only one dead, if you have no dead and only injured people, there is no information. This is how it works on 80% of the newspapers. I know that because I'm in. But you have, you know, you have social media. You go to Twitter, and then you have City Plaza hashtag. And then you can see what happened every hour about migrants in Greece. And you have Omnia TV. In Omnia TV, they very often, at least one a week, they explain what happens. What I want to say is that just don't trust only the conventional newspaper. I work in conventional newspapers, but not only them. You have pogroms in Greece. You have pogroms against the migrants, but you have also people who resist. We mustn't forget them. You have also people who commit every day in Lesbos. On Monday we were in Lesbos with Thomas, and we spoke with wonderful people who give up their life in their country to come to Greece and to help the migrants. Now, I'm going to say something that maybe you won't like. We speak about the migrants in Greece. We make a lot of problems. We make a lot of buzz about it. But let's focus on figures. Migrants in Greece is on the most 65,000. In Jordan, there are 2 million. In Lebanon, 2.5 million. In Turkey, 3 million. So, as we say in France, we see the tree but not the forest behind. The problem with migrants is not only what Greece is doing or not doing, because the ministry we have, Musalas, is the worst we ever had. It's even worse than Samaras. We couldn't think it would be possible, but yes it is. I have to remind that we journalists cannot go to the camp of Moria, it's forbidden. So we cannot know what happens. And the problem is that the relocation doesn't work. Europe refused to respect their own signature to receive the migrants. They were speaking about, and they were very proud of speaking, something 120,000 people are going to be relocated in all Europe. 120,000 when you have more than 6 million somewhere. And finally, we are now less than 60,000. And 2 days ago, Germany decided to stop the reunion of the families. It's official. They decided 2 days ago. And they sent a letter to Musalas, and Musalas says, well, it's not my fault, it's Germany, but I will accept. You know, there is now, among all the people who work with migrants, and there is a lot, not only Greeks, a lot of foreigners, but a lot of Greeks also, who work every day, because to work with migrants, it's not to go 1 month and then come back in your country. It's every day, all the day of the year, because they are here for every day. And they say that the message that Musalas has to deliberate to the migrants is that don't come, you're going to have a shit life. Because you know, migrants are always, they have a film. And the migrants in Greece discuss with the people in Syria, in Turkey, and they don't improve their everyday life. They let them in the deep shit they are, because what they want to be known is that don't come. Because not only you are not going to have asylum, not only you are not going to go in Germany or not, and since 2 days you are not going to join your family who's already in Germany, but you are going to have a very shit life. And this is what happened. And I told you that
because we work with Thomas in Lesbos Monday, we make a report, and that's what everyone, Human Rights Watch, Amnesty International, High Commission of Refugees, they all say the same. This is the policy of Europe, and Greece is the tool of this policy. And this happened in this country. This country now refused to make union of migrants. It's official, it comes from... It sounds like people who are rejected from asylum. And you know what? As journalist, when I wanted to cover the situation in Lesbos, I said people are deported. And I was forbidden to use this word. You cannot use the word deported because it's focused on the Second War. People are sent it back. It's politically correct. But to me, when you send back someone against his volunteer, his will, it's a deportation. Vielleicht auch nochmal, weil die Frage vielleicht aus einer sehr deutschen Perspektive kommt. In Griechenland läuft die Unterbringung von Flüchtlingen ein bisschen anders ab als hier. Also es gibt keine Massensammlungsunterkünfte, die wie hier quasi als Angriffsziel von Militanten oder von Neonazis oder von Wutbürgern, wer auch immer, dient. Sondern ist man einmal, also die Auffanglager sozusagen sind militärische Zonen in dem Sinne, die sind abgesichert mit, ja, das sind quasi Hochsicherheitstrakte in der Art. Und wenn Sie quasi eine Bescheinigung bekommen, dass Ihr Asylantrag erstmal bearbeitet wird, wenn Sie dann irgendwann, wenn alles gut läuft, Sie können auch festgehalten werden für längere Zeit, das wird sich auch nochmal verlängert, werden Sie freigelassen und dann müssen Sie selber sich eine Unterkunft suchen. Sie haben keine soziale Unterstützung, also außer von Nichtregierungsorganisationen oder von gerade selbstorganisierten Unterstützergruppen, wie auch das erwähnte City Plaza, die eben, das sind verschiedene Unterkünfte, die quasi besetzt, also Häuser besetzt haben, Hotels in dem Fall, wo eben 400 Migrantinnen aber jenseits von staatlicher Unterstützung leben. Und es gibt eben nicht wie hier in Deutschland eben diese Unterkünfte, wo Migranten dann eben sozusagen auch eine Anwesenheitspflicht haben oder sonst was. Sie müssen sich öfter melden, aber ein Asylantrag dauert 2 bis 3 Jahre. Das heißt, sie sind sehr zersplittert, also sie organisieren sich selbst, sie haben eigene Unterkünfte, es gibt natürlich eine sehr starke Konzentration von Menschen, weil sie natürlich eben sich selber unterstützen, aber deshalb ist auch die Gewalt zersplitterter und eben nicht so offensichtlich und wird auch nicht so gut dokumentiert wie hier, offensichtlich auch. Und dritter Punkt, was auch angesprochen wird, dass es eben eine Alltäglichkeit geworden ist, dass darüber nicht mehr berichtet wird, weil das schon zum Alltag gehört. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, und das ist Teil der Strategie, die heute Morgen würde, Gewalt in unterschiedlicher Form einerseits anzuwenden, also teilweise offen, teilweise quasi in Demonstrationen oder Aufmärschen Gewalt öffentlich in eine gewisse Richtung zu schieben, andererseits Komitees zu gründen, wo nicht deutlich wird, wer dahinter steckt, aber dann doch in zentralen Position sein und die Wut in eine gewisse Richtung lenken. Und dann gibt es noch, und das hat Gerd, das ist ein schönes Video nochmal aufgekommen, wo er nochmal gesagt hat, die besten Taten passieren in der Nacht. Also das hat er auch nochmal ganz offen gesagt, wo dann auch deutlich wird, okay, es gibt dann eben auch nochmal diese clandestine Ebene, wo eben diese Gruppen, diese sogenannten Angriffsgruppen dann eben gezielt nachts losziehen und eben für Angst und Terror sorgen. Und das wird alles sehr unterschiedlich dokumentiert und sehr unterschiedlichen Gruppen auch zugewiesen teilweise. Oder eben auch teilweise als gar nicht rassistische Gewalt wahrgenommen. Das ist eben auch, die Polizeibehörden solche Sachen aufnehmen, ist eben, also wenn ein Migrant zur Polizeistation geht und sagt, er wurde angegriffen, ist er im Endeffekt derjenige, der dann mit Repression belegt wird, weil die Polizei solche Sachen nicht aufnimmt. Viele Migranten trauen sich nicht, diese Vorfälle zu melden, weil sie eben Repression befürchten. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, das ist auch so unterschiedlich. Eine Wortmeldung? Ja, ich würde sowieso sagen, wir haben ja jetzt eine sehr intensive Diskussion gehabt, dass wir noch einmal sammeln, was es für Wortmeldungen gibt und dass wir dann große Runden spielen.